So post-colonial, the term post-colonial was coined by Simon in his work Landfall. And the other name for post-colonial literature, what is that? It is also called Commonwealth literature. Am I audible? Am I in the line? Yes, sir. Yeah, the other name for post-colonial is Commonwealth literature, and it was coined by Helen Tiffin. And post-colonial studies is also called new literature. All right. And the term post-colonial, post is after, colonial means after colonization, after a particular say area becomes particular say people belonging to a particular area become slaves. ஒரு வெளிநாட்டுல இருந்த ஒரு இன்வேஷன் வந்து சரியா ஒரு படையெடுப்பு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் மக்கள் வந்து அடிமையானதுக்கு பின்னால் அப்படிதான், அதுக்குதான் என்னன்னு அர்த்தம், போஸ்ட் கலோனியல் அர்த்தம். சரி, okay. And seminal texts in post-colonial studies include Homi K. Bhabha's. What is Homi K. Bhabha's important work? Location of culture. Location of culture. Okay, and nation and narration. And his important concept includes hybridity, where one will have a mixture of cultures. Say, for example, in the morning you will eat dosa, all right, on a particular day, probably once in 2 months, once in 3 months. You may take a Western food like pizza. So there is hybridity there. For a wedding ceremony, you will be wearing a westernized dress like coat, all right. And for other occasions, you may use or at home you may use dhoti. So this is called hybridity. Hybridity is mixture of two cultures. And there is one more term called mimicry. Mimicry is mimicking, copying the colonizer, which means you lose your originality. I copy the colonizer, and therefore my tradition and my originality is lost. So mimicry is not something which you should feel proud of. Rather, mimicry demeans you. Mimicry does not say make you better. Rather, it makes you look say substandard. So that is mimicry. Mimicry is copying the colonizer, thinking that you will become like the colonizer. And already in the previous session we saw that the British had a justification of colonization. Others called colonization as colonization, but the British called colonization as the white man's burden and the Enlightenment project. Even after looting, even after plundering, they will have justification stating that it is the responsibility of the white man to civilize and educate the so-called uncivilized people. All right, I do understand. People who were colonized, they were highly resourceful. They were highly wise and intelligent. Their science was far ahead. But the colonizer will hit the psyche, will say make a psychological impact on the colonized, so that they feel inferior. It is an intentional, say, attack, a psychological attack, so that the colonized will not rebel.
so that they could justify colonization, so that they can make themselves feel superior. All right. Okay. Then the next term is ambivalence. Often repeated in NTNet, ambivalence is a mixture of hate and love. The colonized will have great regard for the colonizers sometimes, and at the same time the colonized will try to evict, will try to expel the colonizer. All right, say for example, there's a general belief that companies who invest in a colonized land, give them employment, give them a great pay, which the people in a society, they enjoy. They enjoy the pay given by the multinational companies. But at the same time, there will be a talk about a self-reliant livelihood. சரி, எம்என்சிஸ் வந்து வேலை கொடுக்குது, அதையும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, அதையும் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க, அதுவும் உண்மைதான். அதே நேரத்துல ஒரு செல்ஃப் ரிலையன்ட் எக்கனாமி வேணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. சரி, அப்போ செல்ஃப் ரிலையன்ட் எக்கனாமி வேணும்னா சம்டைம்ஸ் தே வாண்ட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் த ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும், ஆனா வேண்டாம். ஸோ அதுதான் ஆம்பிவலன்ஸ். சரி, அது தேவைப்படுது தான், வேலை நிறைய கொடுக்குறாங்க தான், ஆனா அதே நேரத்துல எந்த எக்கனாமி அடி வாங்குது? செல்ஃப் ரிலையன்ட் எக்கனாமி டேக்ஸ் அ ஹிட். அப்போ இது எந்த இடத்துல ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும், இருக்கக்கூடாதுங்கிறத அந்த அந்த ஸ்டேட் நீட்ஸ் டு ஹாவ் அ வெரி வெரி கிளியர் ஸ்டாண்ட். This will be highly political, and this is called cultural studies. Post-colonialism falls under a genre called cultural studies. It is a branch of cultural studies where any discussion regarding cultural studies will be highly political. You cannot ignore politics when you talk about cultural studies. You cannot say exclude media when you talk about cultural studies. You cannot exclude ideology when you talk about cultural studies. And one eminent member of cultural studies is Raymond Williams, who in his book Communication believes that media creates culture. ஊடகங்கள் தான் கல்ச்சரை உருவாக்குகிறது என்று நம்புகிறார் ரேமண்ட் வில்லியம்ஸ். எந்த வகையில? கம்யூனிகேஷன். ஊடகங்கள் என்பது டிவி, நியூஸ் பேப்பர், ரேடியோ. அவரு எழுதின டைம் 1961. இதுதான் மக்களுடைய கல்ச்சரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. மக்கள் எதை சாப்பிடணும், என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணுங்கிறத மீடியா தான் டிசைட் பண்ணுது. மீடியா ஹெவியா மக்களோட வாழ்க்கையை இம்பாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கணிக்கிறாரு ரேமண்ட் வில்லியம்ஸ் 1961. ரைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் இஸ் hegemony. It is associated with Anthony Grahamsey, where Grahamsey, as you all know, Anthony Grahamsey is an Italian communist party leader who inside the prison wrote a book called Prison Notebooks. He is associated with the term hegemony, which means indirect form of colonization. Colonization not through military means. So that is called hegemony. And when it comes to Marxism, in another branch of cultural studies is Marxism, and Karl Marx, two important works, Das Kapital and Communist Manifesto. Okay, and Karl Marx
who believes that the state should own the industry. உதாரணத்துக்கு கல்வி நிலையங்கள் எல்லாம் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குன்னா அது எல்லாமே வந்து ஸ்டேட் ஓன் பண்ணணும். ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குன்னா எல்லாத்தையும் ஸ்டேட் ஓன் பண்ணணும். அப்படி ஸ்டேட் ஓன் பண்ணும்போது இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா the people will become empowered, colonization will come down and the workers will be liberated. சரிங்களா? அரசே எல்லா ஃபேக்டரிஸையும் எடுத்து நடத்தும் போது, அரசே எல்லா கல்லூரிகளையும் எடுத்து நடத்தும் போது, அது அவருடைய விஷன். சரியா? ஸ்டேட் ஷுட் ஓன் த இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கும்போது அதை வந்து அந்த மக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயனளிக்கும் அப்படின்னு ஒரு விஷனை பார்க்குறாரு. அவருக்கு கூட இருந்து எல்லா ஃபண்டிங்கையும் பண்ணது. ஃபண்டிங்னா பெரிய ஃபண்டிங்லாம் கிடையாது. அவரோட சாப்பாட்டு செலவு, மருத்துவ செலவு எல்லாத்தையும் பண்ணது யாருன்னா ஃப்ரெட்ரிக் ஏஞ்சல்ஸ். சரியா? அண்ட் கார்ல் மார்க்ஸோட ஒய்ஃப் நேம் இஸ் ஜெனி. அண்ட் இந்த 2 புக்குக்காக என்டையர் லைஃபையே அர்ப்பணிச்சிருப்பாரு. 2 பேரோட லைஃபையுமே அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க. கார்ல் மார்க்ஸ் அண்ட் ஜெனி, ably helped by his friend ஃப்ரெட்ரிக் ஏஞ்சல்ஸ். அண்ட் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு காலமும் கேபிட்டலிஸ்ட் அவன் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸை விட்டுட்டு போக மாட்டான். அவன்கிட்ட இருந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியை வந்து என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கலாம், we need to clinch itங்கிற மாதிரி அவர் பேசுவார். சரியா? ஸோ இது வந்து கார்ல் மார்க்ஸோடைய ஸ்டாண்டு. அண்ட் அதர் போஸ்ட் கலோனியல் கிரிட்டிக்ஸ் இன்க்ளூட் எட்வர்ட் சைட். His important work is Orientalism. Orientalism என்ன பண்ணுது? எட்வர்ட் சைதை பொறுத்த வரைக்கும் காலனைஸ்டை எப்படி பார்க்கறான், இந்த காலனைசேஷனை ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு அவனுடைய அப்ரோச். அவன் வந்து காலனைஸ்டை பத்தி படிச்சு காலனைஸ்டு கிட்ட வந்து சொல்றான். காலனைஸ்டையும் போய் சொல்றான், அவன் ஊர்லயும் போய் சொல்றான். உதாரணத்துக்கு பிரிட்டன்ல இருந்து காலனைசேஷன் பண்ண வந்திருக்காங்கன்னா அவன் ஆப்பிரிக்காலையும் போய் கதை சொல்லணும், ஏசியாலையும் கதை சொல்லணும், அதே நேரத்துல பிரிட்டன்லையும் போய் கதை சொல்லணும். என்ன கதையை சொல்றான்? The West is civilized. The West is not innocent. ஏன் இன்னசென்ட் இல்ல? அவங்க வந்து மெச்சூர்டா இருக்கிறாங்க. இந்த மெச்சூரிட்டி இருக்கிறதுனால they can cope up any challenge. பட் பாவம் ஈஸ்ட் இஸ் இன்னசென்ட். Therefore, East cannot manage themselves. Therefore, the West needs to help and protect the East. அந்த காலனைசர் வந்து வேற யாரும் உங்களை வந்து அடிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன்பா அப்படின்னு ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க. அண்ட் 2 ஆர்டிபிஷியல் பவுண்டரியா உலகத்தை பிரிக்கிறாங்க, வெஸ்டும் ஈஸ்டும். அப்படி பிரிச்சுட்டு வெஸ்ட்டை புகழ்ந்து தள்ளுறாங்க, ஈஸ்டை வந்து இன்ஃபீரியரா ட்ரீட் பண்றாங்க. அண்ட் இந்த டிஸ்கோர்ஸ், இந்த கான்வர்சேஷன், இந்த லாங்குவேஜ், இந்த ஐடியாலஜி முதல்ல வெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் நம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ இவங்க ஈஸ்டை பார்க்கக்கூடிய பார்வை எப்படி இருக்கும்? உதாரணத்துக்கு இந்த அப்போகேலிப்ட்னு ஒரு மூவில எண்டுல பாத்தீங்கன்னா கொலம்பஸ் வர மாதிரி இருக்கும். சரி, அப்ப அது எந்த சிம்பிளைஸ் பண்ணுது, எதோடைய இண்டிகேஷன் அது? அந்த படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். சரியா? ஸோ இது எல்லாம் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் தான், காலனைசேஷனுக்கு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன். சரியா? ஸோ நம்மளுக்கு அது புரிஞ்சுக்கணும், அந்த ரெட் இந்தியன்ஸ்க்கு என்ன நடந்தது. ஸோ இதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி, இதெல்லாம் நீங்களே போய் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ரெட் இந்தியன்ஸ் எப்படிலாம் அவஸ்தைப்பட்டாங்க, எப்படி காலனைசேஷன், அதில் என்ன மாதிரி காலனைசர் அவங்கள வந்து ட்ரீட் பண்ணாங்க, ஆஸ்திரேலியாவில் என்ன நடந்தது, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரியா? ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு எங்க சார் ஒரு டைம் கிளாஸ்ல சொன்ன ஞாபகம் இருக்கு. ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய லீடர் வந்து அப்பாலஜைஸ் பண்ணுவார். நாங்கள் வந்து எங்களோட அபார்ஜினிஸை எப்படி ட்ரீட் பண்ணோம். அபார்ஜினிஸ்னா யாரு? மண்ணின் மைந்தர்கள். அந்த மண்ணின் மைந்தர்களை, அந்த ட்ரைபல் கிளானை நாங்கள் எப்படி ட்ரீட் பண்ணோங்கிறதுக்கு அவர் ஒரு டைம் அதை எண்ணி மன்னிப்பு கேட்டதா எனக்கு எங்க பிஜில எங்க சார் சொன்ன ஞாபகம். சரியா? அப்போ ஓரியன்டலிசம் எதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுது? காலனைசேஷனை ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு நாங்க தான் வந்து உங்களை கண்டுபிடிச்சோம்,
அதனால நாங்க தான் உங்களை காலனைஸ் பண்ணுவோம். உங்களை அப்படியே விட்டுட்டு போனோம்னா வேற ஒருத்தன் வந்து அடிச்சிருவான் அப்படின்லாம் ஜஸ்டிஃபை பண்ணி இதை ஃபர்ஸ்ட் வெஸ்ட் நம்புறாங்க. ஐயோ பாவம், இதை லாஸ்ட்ல யாரை நம்ப ஆரம்பிச்சிடுறாங்க? வெஸ்ட் நம்புறது கூட பரவாயில்ல, ஈஸ்ட் நம்ப ஆரம்பிச்சிடறாங்க. சரியா? வெள்ளைக்காரன் அவனுடைய அறிவை அவனுடைய சயின்ஸை பெருசுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சயின்ஸ் இன்ஃபீரியர்னு சொல்லும் போது அவன் நம்பலாம், அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாதுங்க. நீங்க நம்பிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை. உங்க சயின்ஸ் இன்ஃபீரியர் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? உங்களுக்கு ஆயுர்வேதா, சித்தா, ஹோமியோபதி, சரியா இந்த மாதிரி, சரியா ஹோமியோபதி ஜெர்மனில இருந்து இன்வென்ட் பண்ணுவாங்க. பட் ஸ்டில் ஆயுர்வேதா, வர்மம், சரியா, ஸோ சித்தா, இந்த மாதிரியான விஷயங்களுடைய மகத்துவம் தெரியலைன்னா லாஸ் யாருக்கு? Who is the loser? Yeah, the loser will be us. சரியா? நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க? ஒரு இலைய எடுத்து சாப்பிட்டுருப்பாங்க, அதோடைய ரியாக்ஷனை பதிவு பண்ணிக்கிட்டே வந்திருப்பாங்க. அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சது, விஸ்டம்ல கண்டுபிடிச்சது. சரியா? அதுக்கு எவ்வளவு விலை கொடுத்துருப்பாங்கலாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. சரியா? அப்பப்போ லைஃப்ல நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பதிவு பண்ணி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா அவன் எதை இன்வென்ட் பண்ணியிருப்பான். ஓகே, இந்த மருந்துகளுக்கு இந்த குணாதிசயங்கள் இருக்கு, உட்காந்து ரூம் போட்டு யோசிச்சு கண்டுபிடிச்சிருப்பான். நம்ம அவங்கள புசுக்குன்னு ஒரே போட்டு கீழே தூக்கி போட்டு. சரியா? ஸோ இதுதான் நடக்குது. என்ன நடக்குது? அவன் நம்பினா பரவாயில்ல, யாரும் நம்ப ஆரம்பிச்சிடுறா. இந்த காலனைஸ்டுக்கு இந்த அசம்ஷனும் ஃபேக்டா மாறுது. அப்படி மாறும்போது என்ன நடக்குது? காலனைசேஷன் இஸ் ஜஸ்டிஃபைட். சரி, அவன் நம்பி லாஸ்ட்ல யாரும் நம்ப ஆரம்பிச்சிடுறாங்க? ஏசியாலேயோ ஆப்பிரிக்காலேயோ இருக்க மக்களும் எதை நம்ப ஆரம்பிச்சிடுறாங்க? இந்த வெஸ்ட் சொல்லக்கூடிய கட்டுக்கதைகளை நம்ப ஆரம்பிச்சிடறாங்க. ஓஹோ, அப்ப நம்ம இப்படிதான் போல இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அண்ட் காலனைசேஷன்ல இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம், ரூட்ஸ். நீங்க லாமிங்கோட இந்த கேசல் ஆஃப் நெஸ்கின் அந்த நாவல் வாசிங்க, உங்களுக்கு புரியும். அதாவதுங்க, உங்களுடைய வரலாறு தெரியலைன்னா, உங்களுடைய ரூட்ஸ் என்னன்னு தெரியலைன்னா ரெண்டு விஷயம் நடக்கும். நீங்க வேற ஒரு ஊர்ல வேலை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, வேற ஒரு நாட்டுல வேலை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, உங்க ரூட்ஸ் வேற எங்கேயோ இருக்கும். ஸோ நீங்க உங்களுக்கான வரலாறு கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், உங்களோட ரூட்ஸ் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பனாதான் நீங்க வந்து நிமிர்ந்து வாழ முடியும். அது மட்டும் கிடையாது, ஹிஸ்டரியில நம்மளோட அருமை பெருமையை தெரிந்து கொள்ளும் போது நம்ம என்ன சொல்ல வீரமான காளைகளாகவும், சரியா, வீரமான ஒரு சமூகமாகவும் நம்ம திமிருவோம். சரியா? we will become brave. இந்த ஹிஸ்டரி தெரியலனா, ஆமா சாமி நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரி மாதிரிதான் தெரியுது சாமி அப்படின்ற மாதிரி we become psychologically down. சரியா? ஸோ அப்போ அந்த காலனைசேஷன், போஸ்ட் கலோனியல் ஸ்டடீஸ், ஃபைட் பேக், இதுல எல்லாம் எது ரொம்ப முக்கியம்? ஒரு மனிதனுடைய வரலாறு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனாலதான் நிறைய படங்கள், எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் சொல்ல விரும்பல, நிறைய படங்கள் வரலாற காமெடி பண்ணி, வரலாற வந்து பொய் சொல்லி படங்கள் வர ஆரம்பிக்குது. சரியா? தேர் யூ நீட் டு ரிஜெக்ட் தோஸ் மூவிஸ். அப்படிப்பட்ட மூவிஸை ரிஜெக்ட் பண்ணணும். சரியா? which tries to say tell lies about your historical heroes. உங்களுடைய வரலாற்று கதாநாயகர்களை பத்தி அவதூறு பரப்புவதற்காக, அதை தப்பா அவங்கள்ட்ட சொல்றதுக்காக படங்கள் எடுப்பாங்க. ஸோ இதுதான் காலனைசேஷனோட அல்லது காலனைசரோட பவர். அவங்க கிட்ட நிறைய காசு இருக்கும், அவன் அடிமையாக்கணும், ஒரு குரூப் அடிமையாக்கணும்னா அவன் எங்க கை வைப்பான்? வரலாற உங்கள்ட்ட இருந்து மறைப்பான். வரலாற மாத்தி உங்கள்ட்ட சொல்லி குழப்பி விடும். So thank you so much. That is all on this session on post-colonialism. Thank you. Any doubts? Stop